let's take question today. Question: solve for x. Solve for x. That means you have to find the value of x from this equation. That is cos x plus cos 2x plus cos 3x equal to 0. Okay. So we have three terms here in terms of cos, and the right hand side is 0. If we have only this first term cos x equal to 0, just cos x equal to 0, for that we have a formula. We know that. So if we have only one term and is equal to 0 in the right hand side, I can apply the formula directly. But there are three terms here with plus sign. What we try to do is, আমরা কি করব, আমরা প্লাসটাকে প্রোডাক্টে আনবো, প্রোডাক্ট। ওকে, সাম, এটা হচ্ছে আমার সামে আছে, সাম টু প্রোডাক্টে আনবো। আনলে কি হবে, প্রোডাক্টে যদি এরকম হয় cos x into cos 2x into cos 3x equal to 0, if it is in product, then it is easy for me. I can say either this is 0 or this is 0 or this is 0. So the first thing is we have to understand it is better to convert sum to product. Okay, then it will be easy for us to solve. Now we have formula in trigonometry from where you can use the formula sum to product, that is transformation formula. Okay, the formula is this one, cos c plus cos d. There are many formulas. Out of that I am taking this because it is relevant here. Cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. This is our formula. We are going to apply this formula on the first and last term, this term and this term. So therefore I will get why, and why should I apply on this and this, not the first and second? That you will understand. If I take that, then it will be 2 cos x plus 3x by 2 into cos x minus 3x by 2 plus cos 2x equal to 0. Okay, so this is our, now this implies 2 cos, we have x plus 3x by 2, which is 4x by 2, that's 2x, into cos of minus x plus cos 2x equal to 0. You see, after applying this formula on first and third term, I have got a cos 2x, which is already there in this term, and now I can take cos 2x common. Okay, if I would have taken these two angle x and 2x, then I would have got x plus 2x by 2, এটা একটা আসতো 3x by 2, আর একটা x minus 2x by 2, তো সেটার সঙ্গে 3x এর আমরা কিছু করতে পারতাম না। So it is better to think in that way, যে দুটো টার্ম আমরা একসঙ্গে নেব যাতে করে আমার থার্ড টার্মটাও তার সঙ্গে কমন নেওয়া যায় তারপর। Okay, so this implies cos 2x is common, and other than that we will have 2 cos of minus x, cos of minus x is cos x plus 1 equal to 0. So now আমাদের কাছে দুটো ফ্যাক্টর আছে, এটা একটা ফ্যাক্টর, এটা একটা ফ্যাক্টর, প্রোডাক্ট অফ দ্য ফ্যাক্টর ইজ 0, তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা ফ্যাক্টর 0. So therefore, which implies cos 2x equal to 0 or cos x equal to minus half. Right? Cos 2x equal to 0 means we can now apply the direct formula, that is 2x equal to 2n plus 1 pi by 2, that is the general formula, general solution. And cos x equal to minus half, there is no formula, but I can write minus half as cos of something. If I write cos of alpha,
then I can get a formula for cos x equal to cos alpha. So minus half is nothing but cos of 120 degree, that is 2 pi by 3. Therefore, from this one I can write x is equal to 2n pi plus or minus 2 pi by 3, and in all these cases our n is 0 or plus minus 1 or plus minus 2 or like this. Okay, so this is our set of solution. Okay, this is not yet simplified. I have to keep only x. So I can term x is equal to 2n plus 1 pi by 4, or x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3, where all this n what I have taken, যে n গুলো নিয়েছি তার সেগুলো হচ্ছে 0 অথবা plus minus 1 plus minus 2 এরকম মানে ইন্টিজার. That is the solution. You can check 2n plus 1 pi by 4. 2n plus 1 is an odd number. 2n plus 1 pi by 4 means you can take just pi by 4. N equal to 0 gives pi by 4. Pi by 4 is one of the solution. 5 pi by 4 is another solution. From this one, if I put n equal to 0, then plus minus 2 pi by 3 is one solution. Like this. So you can put all these values. Say, for example, I can put pi by 4 here in place of x. Then I will get the right hand side as 0. Right. So this is the solution. This is how we can solve this type of question. Let us take another one. Next question. Let's take cot x minus tan x equal to 2. Okay. And you have to find the value of x here. Find x. So, how will you start? What are the formulas we know? We know a formula where the right hand side is 0, sin x equal to 0, or cos x equal to 0, or tan x equal to 0. All this type of formula we know. So right hand side 0 hole better hoy. Or we know formula like tan x equal to tan alpha, this type of formula. So either right side is 0 থাকলে better হয়, অথবা tan alpha বা cos alpha এরকম থাকলে better হয়. সেটাকে আমরা কিভাবে করব দেখা যাক একটু sin cos এ সিম্পলিফাই করে. This is implies cot x is cos x by sin x, cos x by sin x, minus tan x is sin x by cos x, equal to 2. Okay. This implies, or we can write after taking LCM. LCM is sin x into cos x, and I will get here cos square x minus sin square x equal to 2. Now cos square x minus sin square x is nothing but cos 2x. I can write cos 2x equal to, or I can write like this also. I can write cos 2x by 2 sin x cos x. What is 2 sin x cos x? That is sin 2x, and right hand side becomes 1. That means I am getting cos 2x divided by sin 2x equal to 1. Cos 2x by sin 2x is nothing but cot 2x. So I will get cot of 2x is equal to 1, and 1 can be written as cot of pi by 4, or I can even convert into tan, because I know the formula for tan. This is tan 2x equal to 1, which is tan of pi by 4. So the formula is like tan x equal to tan alpha. For that we have a formula which is 2x is equal to n pi plus minus, or n pi
plus pi by 4. Okay, that is the solution for this. But I will write in terms of x. Therefore, x is equal to n pi by 2 plus pi by 8, where our n is an integer which is 0 or plus minus 1 like this. Okay, so that is our solution. So any question you can solve by either simplifying in terms of sine cos, because most of the formulas we remember in terms of sine cos, also tan. Sine cos tan, that is the main thing. Here we had cot and tan, directly we are not able to do anything. So we have first taken sine cos এ ভেঙে নিয়েছি, তারপরে আবার এটা কিন্তু cot হয়ে tan এ চলে এসেছে, বাট অ্যাঙ্গেল ডাবল হয়ে গেছে, এখানে অ্যাঙ্গেল x ছিল। যাই হোক, একটা প্রপার ফর্মে আনতে হবে, তাহলে আমরা সলভ করতে পারবো। Let us take another question. Say we have a question like this: tan x plus tan 2x plus tan 3x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x. From here you have to find the value of x. Okay, so what we can do? We have 3 terms here with plus sign in between. Here same 3 term with product in between. And also this x, 2x and 3x, how are they related? We can see that if I add x and 2x, if I add them, I will get 3x. Okay, so with that idea, we are going to solve it. Let us take in this way, that tan x plus tan 2x, let us keep it here, and let us take tan 3x to the other side. So if I take that tan 3x to the other side, in the right hand side I will have tan x into tan 2x into tan 3x minus tan 3x. Okay, so in the right hand side, now I can take tan 3x common, and if I do that, I will get tan x into tan 2x minus 1. Okay, so now you can think about this term and this term. There is some formula related to them, which is like this, that is tan x plus tan 2x divided by 1 minus tan x into tan 2x. This is a formula, but here in the right hand side I wanted to bring this term below that. I don't have a 1 minus something, I have tan x tan 2x minus 1. So if I write that as 1 minus tan x tan 2x, there will be minus sign here, so I will get minus of tan 3x. And this left hand side is the formula for what? It is the formula for tan of x plus 2x, that is tan 3x, equal to minus tan 3x. So I'm getting tan 3x equal to minus tan 3x. What does that mean? That means tan 3x equal to 0, or 2 times tan 3x equal to 0, that is tan 3x equal to 0, which means 3x equal to n pi, that is the formula, where n is those integers, and therefore I can write x is equal to n pi by 3, where our n is nothing but 0 or plus minus 1 or plus minus 2. So this type of solution I am getting. So here it was difficult to get the idea how to, there are many terms, how to bring them into only one term. And
that is a simple tan 3x equal to 0 equation. Okay, so for that you have to have the idea of this formula, and you have to know that yes, these two terms are there. If I can bring here, then I will get that factor which I can bring in the denominator. Okay, so if all these formulas are there in your mind, then only you can have these ideas. Otherwise, it is difficult to get those ideas. Right? Let's take another question. Say, I have a question here, which is like this: cos x plus sin x equal to 1. How to solve? Find x. So there are many ideas. Let me tell you the first method here. First method, you may think that you will square both sides. That is cos x plus sin x whole square equal to 1 square, which will imply cos square x plus 2 cos x sin x plus sin square x equal to 1. We know that this cos square x plus sin square x is equal to 1, so they will be cancelled. So therefore, I will get 2 cos x sin x, that is sin 2x, equal to 0. Now, if I do that, our solution will be like this. This implies 2x equal to n pi, which means x equal to n pi by 2, where n can be 0 or plus minus 1 and so on, this type of numbers, integers. Okay, that is our solution. Now let us check. Let me bring them, cancel this 1 sin square cos square from both sides, and whatever we have got here is the solution of this one. Let us now think something here. I have got this solution. This is a general solution. The value of n can be either 0 or plus minus 1 or plus minus 2, those type of numbers. If I put those numbers, what will happen? If I put n is equal to 0, I will get x is equal to 0. Okay. N equal to 0 will give x equal to 0. Let me put it in this way. This is the value of n and this is the value of x. If I put n equal to 0, I will get x equal to 0. If I put n equal to 1, I will get x equal to pi by 2. If I put n equal to minus 1, I will get x equal to minus pi by 2. If I put x equal to n equal to plus 2, I will get x as pi. If I put minus 2, it will be minus pi. If I put 3, I will get 3 pi by 2. If I put minus 3, I will get minus 3 pi by 2. Okay. If I put 4, I will get 2 pi. And minus 4 will give minus 2 pi. Okay. All this type of numbers I will get. So these are my solutions. I am just showing you what solution is. So if I put n equal to 0, I will get x equal to 0. So all these numbers are value of x. So these are my solution. There are many more solutions. I have written only few of them. তার মধ্যে কয়েকটা লিখতে। আচ্ছা, x equal to 0 যদি আমি ইকুয়েশনে বসাই,
এখানে x এর জায়গায় যদি 0 বসাই, will it be satisfied? Cos of 0, 1, sin of 0 0, right hand side 1, so it is satisfied. That means this one is okay. If I put pi by 2, cos pi by 2, x এর জায়গায় pi by 2 বসালে cos pi by 2 কত হয়? Cos pi by 2 হবে 0, sin pi by 2 হবে 1, and right hand side is 1. Satisfied. Very good. This is also good. Minus pi by 2 যদি বসে, x এর জায়গায় minus pi by 2, minus pi by 2. Cos of minus pi by 2 কত হয়? Cos of minus pi by 2, sin of minus pi by 2. Cos of minus pi by 2 0, sin of minus pi by 2 is minus 1. 0 plus minus 1 is equal to minus 1. But right hand side a 1 আছে, not equal. Means this is not a solution. x এর জায়গায় পাই বসালেও not a solution. So এই যে সলিউশন গুলো পেলাম তারা ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করছে না. These solutions are not satisfying the equation. Only some of them are satisfying. Let us check the another one. These are not satisfying. Let me use this ink. Okay, now minus pi and 3 pi by 2, they will satisfy the equation. Let's see. If I put minus pi, cos minus pi is, cos of minus pi কত? It is same as cos pi. Cos pi মানে cos 180 degree. কত হয়? Minus 1. তাই তো? 3 pi by 2 বসালে sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 is minus 1, it is 0. এটাও satisfy হচ্ছে না. So this is also not satisfied. This is also not satisfying the equation. Okay, if I put minus 3 pi by 2, cos of minus 3 pi by 2 is, sorry, sin of minus 3 by 2 is plus 1. তাহলে এটা satisfy করবে. 2 pi বসালেও satisfy করবে. Okay, so some values are satisfying, some values are not satisfying the equation. That means এখানে আমরা একটু এমন একটা সলিউশন পাচ্ছি যেগুলো ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করছে না. কেন এটা হচ্ছে? This is happening because I am squaring on both sides. এটা হচ্ছে প্রবলেম. এরকম করলে আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে. You have to be careful that কিছু কিছু জিনিস, কিছু কিছু ভ্যালু কিন্তু ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে না. তো এটা আমাদের কনফিউশন হতে পারে. কখন আমরা চেক করব? হঠাৎ আগের কোনো কোশ্চেনে আমরা এখান থেকে ভ্যালু নিয়ে চেক করে দেখিনি, কোনো কোশ্চেনে, কিন্তু এই কোশ্চেনে হঠাৎ কেন দেখতে গেলাম? কারণ এখানে আমরা স্কোয়ার করেছি. যদি আমি স্কোয়ারিং অন বোথ সাইড করি তাহলে আমাকে চেক করতে হবে, এবং যেগুলো সলিউশন আমরা স্যাটিসফাই করবে সেগুলো সলিউশনে শুধু নেব. ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা আমরা করি, আরেকটা মেথড করি, দেখি সেই মেথডটা কেমন. সেকেন্ড মেথড. So in the second method, our question was cos x plus sin x equal to 1. Cos x plus sin x equal to 1. এটাকে যদি আমি সলভ করতে চাই, আমি কি করব? আমি 1/√2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব. 1/√2 cos x plus 1/√2 sin x equal to 1. এরকম লিখলাম. 1 হবে না, এদিকে 1/√2 হবে, কারণ মাল্টিপ্লাই করলে দুই দিকেই মাল্টিপ্লাই করতে হবে. So now this 1/√2 is nothing but sin of pi by 4 into cos x, and this 1/√2 I write cos of pi by 4 into sin x is equal to 1/√2. তাহলে এখানে আমি কি পেলাম? sin of pi by 4 into cos x
এটা হচ্ছে সাইন এ cos b প্লাস cos a sin b, এটা একটা ফর্মুলা আছে, সাইন অফ a প্লাস b। সো এটাকে সাইন অফ a প্লাস b লিখলাম, আর ডান দিকে আছে 1/√2, সেটাকে আমি সাইন অফ π/4 লিখলাম। তাহলে এটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে? এটা হচ্ছে সাইন এক্স ইকুয়াল টু সাইন আলফা। সাইন এক্স ইকুয়াল টু সাইন আলফার ফর্মুলা কি হয়? এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস -1 টু দি পাওয়ার এন আলফা, এরকম আছে। ঠিক আছে, সাইনে করতে পারি অথবা কসে করতে পারি, আগে আমি সাইনে করে নিই। সো এটা যদি সাইনে করি তাহলে আমাদের আনসার আসছে π/4 প্লাস এক্স ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস -1 টু দি পাওয়ার এন π/4, দ্যাট ইজ মাই আলফা। তাহলে এখানে আমাদের এক্স কি আসছে? এক্স ইজ n পাই প্লাস -1 টু দি পাওয়ার n π/4 minus π/4, where our n is nothing but 0 or +-1 or +-2 and so on, this type of integers. So এটা আমাদের সলিউশন হয়ে গেল। এখানে আমরা চেক করতে পারি যে কোনো ভ্যালু নিলেই একে স্যাটিসফাই করবে, মানে এখান থেকে কিন্তু এই পাই বা π/2 এই ভ্যালুগুলো আসবে না। ফর এক্সাম্পল আমি যদি n = 0 বসাই, 0 বসালে এটা আসবে 0। n = যদি 1 বসাই, n = 1, n = 1 বসালে কি আসছে? পাই মাইনাস π/4 মাইনাস π/4, তাহলে আসছে π/2। π/2 একটা সলিউশন, ওখানে টিক মারা আছে। -π/2 কখনোই আসবে না। আচ্ছা, আর একটা উপায় আছে, সেটা আমরা এখানে করে দেখাচ্ছি। if I instead of taking sin π/4, আমি যদি এটাকে নিয়ে নিই cos π/4 into cos x plus sin π/4 into sin x, মানে একই ব্যাপার, বাট আমি সাইন এর ফর্মে না লিখে cos এর ফর্মে লিখছি। দিস ইজ cos অফ x minus π/4। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা, সলিউশনটা দেখতে ভালো লাগবে। আর ডান দিকে আমি লিখলাম cos অফ π/4, কারণ এটা 1/√2 আছে। সো এটার ফর্মুলার এই ইকুয়েশনের সলিউশন কি হয়? x minus π/4 equal to 2n pi plus minus alpha, which is π/4। তাহলে x কি দাঁড়াচ্ছে? x equal to 2n pi plus minus π/4 আর একটা প্লাস π/4। তার মানে x এর ভ্যালু আসছে দু রকম, একটা হচ্ছে এখানে যদি আমি প্লাসটা নিই তাহলে একরকম আসবে, প্লাস নিলে একটা π/4 আর একটা π/4, তাহলে টোটাল π/2। তাহলে এটা আসবে 2n pi প্লাস π/2। অথবা এটা আরেকটা আসতে পারে, এখানে যদি আমি মাইনাস সাইন নিই তাহলে -π/4 প্লাস π/4 কেটে গেল, আমি জাস্ট 2n পাইটা পাচ্ছি, where our n is nothing but 0 or +-1 or +-2 এরকম নাম্বার। সো এখানে আমরা দেখি পুরো জিনিসটাকে একসঙ্গে। সো এই যে ইকুয়েশনটা আছে, এটার সলিউশন এই ফর্মে, সাইন এখানে সাইনে লিখলে এই ফর্মে আসবে আর কসে লিখলে এই ফর্মে আসবে। দুটো থেকেই যে সলিউশন পাবো তারা সেম। একটু দেখা যায়, এখানে n = 0 বসালে π/2, এখানে π/2 আছে, ইয়েস। এখানে n = 0 বসালে π/2 আর এখান থেকে 0। n = 1 বসালে 2 পাই প্লাস π/2, মানে 5 π/2। 5 π/2 এখানে সলিউশন হবে, কিছু একটা 5 বসালে 5 π/2 আসতে হবে, সেটাও সলিউশন হবে। ঠিক আছে, সো এরকম করে আমাদের যেগুলো ওখানে সলিউশন হচ্ছিল না সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে আসছে না ডাইরেক্টলি। তাহলে এই মেথডটা বেটার। এখানে আমরা যেহেতু স্কোয়ারিং অন বোথ সাইড করছি না, সেজন্য আমাদের কোনো প্রবলেম নেই, আমরা যে সলিউশনটা পাচ্ছি সেটাই আনসার। বাট যখন আমরা স্কোয়ারিং করব, যদি কোনো ইকুয়েশনে আমরা স্কোয়ারিং করি ট্রিগনোমেট্রিক ইকুয়েশনে, তাহলে আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে যেগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলো সব কিন্তু এর সলিউশন নয়, কিছু কিছু জিনিস বাদ চলে যাবে। ঠিক আছে, তো এটা খেয়াল রাখতে হবে।
ওকে, এটাকে অন্যভাবেও সলভ করা যায়, ইউ ক্যান ট্রাই আদার মেথড অলসো। Let's take another question. √3 cos x plus sin x equal to √2. Find x. So এখানে আমি কি করতে পারি, আমি এটাকে হোল স্কোয়ার করতে পারি, দুদিকে হোল স্কোয়ার করে আমি করতে পারি যেমন আগে করলাম, বাট হোল স্কোয়ার করলে আবার একটু প্রবলেম হতে পারে, সেজন্য ইট ইজ বেটার টু মাল্টিপ্লাই এন্ড ডিভাইড বাই সামথিং। কত দিয়ে ডিভাইড করব? আগের ক্ষেত্রে আমরা √2 দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম, হঠাৎ করে কি করে জানলাম যে √2 দিয়ে ডিভাইড করব? সেটা একটা আইডিয়া আছে, সেটা আমি এখানে বলে দিই। সেটা হচ্ছে এখানে cos x এর সঙ্গে 1 আছে, বা আমি এখানটা লিখে দিচ্ছি, যদি আমার a cos x প্লাস b sin x এরকম কোনো এক্সপ্রেশন থাকে, তাহলে আমি ডিভাইড করব √a² প্লাস b² দিয়ে, √a² প্লাস b² দিয়ে ডিভাইড করব দুদিকে। তো এইটা হচ্ছে আইডিয়া। তো এখানে এই কোশ্চেনে আমাদের আছে √3 1, এখানে √3 আছে আর এখানে 1 আছে, তাহলে আমি কত দিয়ে ডিভাইড করব? √3 হোল স্কোয়ার প্লাস 1², তাহলে সেটা হচ্ছে 2, আমাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, তাহলে আমি দুদিকে 2 দিয়ে ডিভাইড করব। সো দিস ইমপ্লাইজ √3/2 cos x plus 1/2 sin x equal to √2/2। √3/2 কে কি লিখবো তারপরে? যেমন এখানে লিখেছিলাম 1/√2 কে লিখেছিলাম সাইন বা কস। সো সাইনে লিখলে আমার এই -1n এরম টাইপের পাওয়ার আসে, সেটাই যদি না অ্যাভয়েড করতে চাই, তাহলে আমি বেটার কসে আনবো, তাহলে দুটো কস টার্ম প্লাস দুটো সাইন টার্ম, ঠিক আছে? কস কস সাইন সাইন, সেরকম আনতে গেলে আমি এটাকে কসে লিখবো। √3/2 হচ্ছে কস অফ 30 ডিগ্রি, মানে কস অফ π/6 ইন্টু কস এক্স, প্লাস 1/2 হচ্ছে সাইন π/6 ইন্টু সাইন, তাহলে কস কস সাইন সাইন √3/2। তাতে আমার কি হলো? তাতে আমার সুবিধা হলো যে এটা কসে চলে এলো। So this implies cos of x minus π/6 is equal to √3/2। √3/2 মানে আবার ওটাকে কসেও লিখতে পারি, সাইনেও লিখতে পারি, যেহেতু বাঁদিকে কস আছে এখানেও আমি কসে লিখবো, cos of which angle? cos of π/6, তাহলে এটা হয়ে যাবে cos of π/6। ঠিক আছে, তাহলে আমি ওখানে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দেবো, তাহলে আমার आंसर আসবে x minus π/6 is equal to 2n pi প্লাস অর মাইনাস π/6। এটাকে সিম্পলিফাই করলে এই -π/6টা এদিকে চলে যাবে, গিয়ে আমার দুটো সলিউশন আসবে, সেটা এরকম। therefore x is equal to, একটা হচ্ছে 2n pi প্লাস π/6 প্লাস π/6 দ্যাট ইজ π/3, আর তাছাড়া একটা হচ্ছে জাস্ট 2n pi, where our n can be 0 or +-1 or +-2 or +-3 এরকম নাম্বার, ঠিক আছে? সো এটা হলো আমাদের সলিউশন। আমরা কিন্তু চেক করে দেখতে পারি, এখানে n equal to 0 পুট করলে আমাদের π/3 আসছে, অথবা এখান থেকে 0 আসছে। সো এটা আমাদের সলিউশন হবে কিনা কি করে বুঝবো? দেখা যাক। আমি তো বললাম এটা ঠিক আছে, আরেকবার দেখা যাক। এখানটায় ভুল করেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে √3/2 হবে না, এটা √2/2, মানে এটা হচ্ছে 1/√2। এখানে cos π/6 না হয় cos π/4 হয়ে যাবে, এটাও π/4 হয়ে যাবে, তাহলে এখানে π/4 প্লাস π/6 কত আসবে?
π/6 আর π/4 কে অ্যাড করলে কত আসে? π/6 প্লাস π/4 হচ্ছে 30 ডিগ্রি আর 45 ডিগ্রি মানে 75 ডিগ্রি। 75 ডিগ্রিকে যদি আমি লিখতে চাই তাহলে কত হবে? এমনি যদি আমি এ করি এলসিএম নি, π/6 প্লাস π/4 এলসিএম হচ্ছে 12, 2π প্লাস 3π, সেটা হয়ে গেল 5π/12। তাহলে এখানে আমার আসবে 5π/12। আর এখানটায় এটা -π/4 আর +π/6, তাহলে π/6 -π/4, এটাতে আসবে আমার 12 এলসিএম 2π - 3π, তো এটা আমার চলে আসছে -π/12, তো এটা হয়ে যাবে 2nπ - π/12। তো এখন আমি ভ্যালু পুট করে চেক করতে পারি, বাট যেহেতু এখানে π/12 টাইপের আসছে এটা ইজিলি চেক করা যাবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ আওয়ার আনসার। ওকে, আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। তো আজকে এই পর্যন্তই।